Ну что ж, давайте пробежимся, пообщаемся. Раз тут такие дела произошли. Важный сюжетный квест. О, уровень здоровья. Это хорошо. И крепление косточек. Тоже отлично. Так, бронебойные у меня есть. О! Вот это нужно. Я так много очков отряда успел накопить. Вот. Ну, ладно. Давайте возьмем. Получаю. Так, уменьшаемый урон. Не, лучше уменьшаемый урон. Хотя не такое эффективное будет. Как это правильно сказать? Не такое эффективное замедление, но лучше так. Патрончики улучшим. Вот эти улучшим. Вот эти улучшим. Потом криопатроны. Потом оглушающий миксер. Ну, миксер. Выстрел. До максимума качнем. А патроны там, скорее всего, до 3-го уровня этого хватит. Если мне, конечно, хватит опыта. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Perhaps later. Trying to determine how Scale Itch got onto Normandy. Sexually transmitted disease only carried by Varen. Implications unpleasant. Anything else? I'll let you work. Я даже не хочу знать, кто это там у нас с варанами балуется. Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. Always have time for my crew. What is it? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... Говори уже, чё ты... Well, I got pinged by a ghost the other night. Family. I'm listening. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. I think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Any signs that this was a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operation stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it. Even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am. And as far as I know, he's still a ghost. Tell me about the Hugo Gernsback and what it was doing. Privately held frigate. I looked over the mission brief when it disappeared. Nothing stood out. Typical research and grab operation. Find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. I think we can spare the time. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Ладно. Я думал с тобой поговорить, но будем считать, что мы с тобой поговорили про твое задание. Commander,
I saw the reports on Horizon, Commander. What you did was amazing. The report mentioned that Ashley Williams was there. How did that go? It was good to see her. Do you have strong feelings for her? Would it bother you if I did, Kelly? No, I'm just making sure my commander isn't going bonkers. It's not like I'm trying to be a friend. Anyway, how may I help you, Commander? Бля, Is there anything ладно. I should know? You Пусть have с тобой. unread messages at your private terminal. Operative Lawson would like to see you at her station on the crew deck. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Incoming message from Admiral Stephen Hackett, Alliance HQ. Commander Shepard, I need to discuss a sensitive matter with you privately. I'll take this in my quarters. Надо рыбок съездить купить, кстати. И не забывать их кормить. После каждого задания. Commander, thank you for your time. Приятно увидеть вас вживую. We have a deep Admiral. cover operative out in Batarian space. Name's Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson recently reported that she found evidence of an imminent Reaper invasion. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. What is Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative, Shepard. We talk only when we have to. I'd heard she was investigating a rumor of a Reaper artifact in the system. Her last report said she'd found it. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. I won't let her rot away in a Batarian torture camp. I thought the Alliance denies the Reaper threat. That must be some proof she found. Kenson's team found an artifact out in Batarian space. She believes it's a Reaper device, proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. I have a hell of a squad with me. I'm sure they'd help out. Kenson is my friend. If the Batarians see a squad of armed soldiers, they'll kill her. This is serious, Commander. Go in with discretion, or don't go at all. The Batarians won't take kindly to the Alliance breaking into a secret prison. This is not an Alliance operation. It's one person going in alone to save a friend. If it were an official mission, of course the Batarians would be upset. You keep this quiet, Shepard, and there's nothing to worry about. I'll make this a priority. The prison is hidden underground in a Batarian outpost on Aratat. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Знаю ведь посредством этого задания. В какой-то мере я мог его даже посчитать подставой по итогу. Miranda wants to see you. Я в курсе. Без заголовка. Ошибка. Неверное имя отправителя. Привет, Шепард. Наверное, надо поблагодарить тебя за побег из чистилища. Послали за мной корабль, но обыскать все как следует не догадались. Благодарность я вырежу на теле следующей жертвы твое имя, а не свое. Тебе надо кого-нибудь убить. Ха-ха. Правда, ты стрелял в меня, когда я убегал, так что не придется убить тебя. Ты ж понимаешь. Папа учил меня, что если позволить кому-то сделать тебе больно, он привыкнет. Так что надо сразу потолковать с ним по душам. Но не так, как я сейчас толкую с тобой, конечно. Ну, до встречи. Здешние жители возвращаются, так что скоро будет потеха. Ищи свое имя, я постараюсь, чтобы оно попалось тебе на глаза раньше, чем я. Билли. Робин Риф. Капитан, мне дал этот адрес солдат Альянса. Надеюсь, письмо дойдет до вас. Вы говорили, что пытаетесь остановить коллекционеров. Они забрали моего сына, моего брата. Вы их нашли? Вы знаете, где они?
Я знаю, вы стараетесь, но ведь пропало так много поселенцев. Каждая семья лишилась кого-нибудь. Хуже всего, что пропали дети. В школах стоят пустые парты, в шкафах висит ненужная зимняя одежда. Прошу вас, Альянс ничего не предпринимает, Совет ничего не предпринимает. Если вы можете найти пропавших, прошу вас, сделайте это. Дайте мне знать, если я могу чем-нибудь помочь. Откликнитесь, Робин Риф. От отдела обработки информации Цербера. Нам известно, что ваш старый друг Леард Соня уже несколько лет охотится за серым посредником. Учитывая, что он сотрудничал с коллекционерами, мы совсем не против помочь Лиаре. Недавно мы раскрыли информацию, которая может увести Лиару к базе посредника. Но, к несчастью, она не слишком доверяет разведке Цербера. Если вы согласитесь посетить Илиум и передать Лиаре эту информацию, как же из доброй воли, мы будем вам признательны. Да. Я думаю, эти два задания связаны со серым посредником и с этой тайной базой. Я после прохождения основного сюжета займусь. Pretty crazy the people you can run into out here, huh? I mean, it was probably a setup or something, but it was still good to see Ash, Operations Chief Williams, wasn't it? She moved on. I can't blame her. She was frontline with you blowing up half the Citadel, and I'm the one who gets roped back into saving the galaxy? But did somebody switch our files? You're the force that pulls it all together, Joker. Yeah, it sucks, I'll give you that. I assume everything is going well up here? Shh. Joker? I can tell when it's listening. I am always listening, Mr. Moreau. I know. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Grunt is not a stabilizing element, Commander. It seems like Garrus is fine. It's just my opinion, though. That's it for now. Чел, я к тебе подхожу, 3 раза уже спрашиваю про чуваков. Ты мне 3 раза говоришь про Гаруса, а у нас других людей в команде нет? И не людей. Пойдем вниз поболтаем. С Касуми разговаривать, в принципе, не о чем. So the collectors did take New Canton. Yes, but my wife and daughter left in the nick of time. They're resting in San Francisco as we speak. That's great news. It is, but I knew a lot of good people in New Canton. Our mission has to succeed. Thank God Shepard's in command. Ой, Шепард, верни свою голову в нормальное положение. Не пугай людей. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Без проблем. Все для своих людей, все для них. Еще бы можно было вам бы какую-нибудь броню и пушки бы получше бы, вообще было бы идеально. Но, увы. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking for your help. Выкладывай. I don't like discussing personal matters, but this is important. Выкладывай, я тебя выслушаю, я твой капитан, я великодушный. Глаголь. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about Father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So you think your father has tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life, and she's going to get it no matter what. Does your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus, and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Хорошо, как скажешь. Как скажешь. Shepard,
Need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. Ты I'll be заебал. here if you need me. Герас, ну это несерьезно. У меня внизу сидят 2 инженера, которые могут заниматься этой работой. И всякими там полезными штуками. Как говорится, какого хрена? Shepard, Just checking in, making sure you're acclimatizing. the hold is too open. Not enough cover. Armor is limited. Warlord Granth would target here to scatter heavy cargo, then focus on engines. That's what tank imprints show about human ships anyway. It's how I learned from the tank. Old pictures where memory is. Тебе еще учиться и Like учиться. holding a book for a child. Just remember this picture after picture. No help with finding a reason to care. What other human info is floating around in there? Less than a finger deep to sever your spine. You're soft. Solarians, Asari, all soft. Quarians, not so much. Turians, you have to work the blade, I guess. Don't see much point to it, though. Much point. Never mind. Something must move you. You're as genetically Krogan as you can get. I see suffering, the dead, and I think weak. I'm supposed to be strong. My guts were grown from thousands more worthy. The dead were weak. If they were strong, I wouldn't be needed. I don't know why Okeer started teaching. When he turned on the tank the first time, I screamed. Weak, pitiful. So you started small, but you became what you are. Not everyone gets that chance. I'm built for strength, but didn't earn it. I just am. Those dead were strong enough to try, even if they lost. The perfect Krogan, ignoring what made me. No strength in that. I'll take another look at what happened to the Krogan. Find a reason to care about it. So, Kenneth, did you know we've got a crazy woman squatting down in the subdeck? What? If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. And she's a murderer, has biotic powers that could crush you with a blink, hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. Нормально ему качели устроила. А я пойду узнаю, что как у нее. Эй, Джек. Hey. Есть настроение Tell me about поболтать? you, Jack. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. I doubt Joker would appreciate that. At least not while we're working. Relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. It's hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. It was all about money. They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread, and guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. What did you do when you found out? What do you think? Понятно. You must have met some good people, too. Everybody wants something, and because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson. Done it all. And that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. Military's a hard target. Bet that made you some friends. Shouldn't have left the thing unlocked. Besides, parades are boring. I helped. A space station. You're pushing what I can believe. Ain't saying it was easy. Not everything is spur of the moment. Sometimes you gotta work to give people what they deserve. Had some people I hung with for a while. Outlaw colony. Felt like they were like me.
Guess that made us a nice target. Turians think they know something about a scorched earth response. Fuck them. You were a pirate too? Ties in with the kidnapping. If you hijack a passenger ship and don't kill everyone, anyway. Good lesson. Simpler to just kill them all. I'm surprised you'd even mention vandalism at that bunch. That's what the Hanar call it when you crash that space station I mentioned into one of their moons and make a new crater. They really liked that moon. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Hey, Shepard. No one's ever asked me about this shit. It's strange to talk about. So fuck you. And thanks for asking. Да, пожалуйста, сама иди в жопу. Вот и поговорили. Так, сквозанем на цитадельку. За рыбкой. Ладно, я потом сюда приеду, долутаю. Может, что-нибудь прикуплю. Хотя нет, лучше придержу деньги. Там не сказать, что прямо уж очень важные. Знаешь, возьмем тебя. Возьмем тебя, Джек. Тебя чисто, да, чтобы раскачать. А тут вопрос, типа, быстрее восстанавливать умения, это лучше, какая это будет? Давай так. Тут тоже, наверное, надо. Хотя не скажешь, что прям какие-то крутые там умения на самом-то деле. Ладно. Пускай будет тоже так. I'm sorry, but I can't let you board the shuttle with that. But this is a ceremonial item of my people. Sir, it's a 15-centimeter serrated blade. You humans are all racist. Да ты заебал. Я тебя помню. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight. Every 5 seconds, the main gun of an Everest-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. It impacts with the force of a 38-kiloton bomb. That is 3 times the yield of the city buster dropped on Hiroshima back on Earth. That means Sir Isaac Newton is the deadliest son of a bitch in space. Now, Serviceman Burnside, what is Newton's first law? Sir, an object in motion stays in motion, sir. No credit for partial answers, maggot! Sir, unless acted on by an outside force, sir. Damn straight! I dare to assume you ignorant jackasses know that space is empty. Once you fire this hunk of metal, it keeps going till it hits something. That can be a ship, or the planet behind that ship. It might go off into deep space and hit somebody else in 10,000 years. If you pull the trigger on this, you are ruining someone's day, somewhere and sometime. That is why you check your damn targets. That is why you wait for the computer to give you a damn firing solution. That is why, Serviceman Chung, we do not eyeball it. This is a weapon of mass destruction. You are not a cowboy shooting from the hip. Sir, yes, sir. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Больше у него нет ничего. Так. might have been taken to the protein vats for
Прикольно. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Рыбонька. И еще рыбонька. Фигурку тоже купим. Фигурка прикольная. А теперь сваливаем на нормальную. Пока вроде здесь никаких особо заданий нет. Так. Сейчас я полетаю, полутаюсь. То там посмотрим, может что-то встрянем интересное. На планете Синмара мы обнаружили... Так, что нам пишут? Сканирование поверхности показало, что колония на Синмаре не защищена от солнечной активности светила системы... Щит колонии поврежден. Для предотвращения разрушения колонии в результате воздействия нестабильной солнечной активности необходимо перезапуск щита. Погнали. Это будет быстро, я думаю. Зачем здесь стоят взрывоопасные ящики, непонятно. Генератор перегревается. Это все? Серьезно? Легкие деньги вообще. Ладно. Это было немножко несерьезно. Так, на планете Тайтус обнаружено. Во время сканирования поверхности были обнаружены признаки присутствия незарегистрированного тяжелого робота «Имир». Возможно, собственность пиратов. Робот не функционирует, но постоянно повторяет сообщение, неопознанное как сигнал бедствия. Сканирование ресурсов показало большие залежи минералов, скрытые под толстым слоем плотного камня. Угу. Так, кого мы видим? Выведем погулять. Наверное, тебя выведем погулять. И тебя выведем погулять. Так вот пока. Давай полностью воспламенение ему качнем. Так, перезарядка 12, радиус 1,2, урон 210. Вот этот, наверное. Resources buried deep within the canyon walls. Heavy explosives will be required to excavate them. Я заплатил Хару тут хорошие деньги за ту кучу. Обнаружил большие запасы ископаемых на планете, но... Я сказал, хорошо, из этой штуки хлещет, как из волоса после кружки ринкола.
Но я как-нибудь справлюсь. Но я и взлетел и оставил след из энергетических ячеек, идущий от места, где я выгрузил робота чтобы хоть сдвинуться с места. А теперь даже не шевелится. Треклятый элкорский жулик. Харат. Почему что-то знакомое? Харат. Ладно. Вспомнил. Он этот говнюк на Меге сидит. Восстановление памяти. Давайте вернем память роботу. Звучит как план. Да ты прикалываешься. Я не понял, где мои бронебойные патроны? Блять. Я, короче, могу, значит, выбрать либо деформирующие патроны, либо бронебойные патроны. Хотя погоди. Реализует по ДДТ 5 на 7 здоровья броней биотическим барьером. Ну если он как замена, тогда ладно. Пускай будет так. Если он так. Зачем ты туда стреляешь? Блядь, только на меня не урони, пожалуйста. Я тебя прошу. Он забаговал. Блядь. По-моему, оригинал работал стабильнее, чем легендарное издание. Пошли, придурок. Это может стать проблемой, однако. Ну да, кстати, намного не хуже, точнее говоря, чем бронебойки. Тогда неплохой размен. Надо будет их там максимум качать. Деформирующие. Так, а я батарею взял. Есть, пошли. Он все еще смотрит, хрен пойми куда. Ты куда идешь? Какой он неторопливый.
Вон он такой. Я уж думал, он совсем забаговал. Сейчас рванет. Да, много ресурсов. 5000. Но это опять было несерьезно, конечно. Может, что по письмам есть? Commander, you've received a new message at your private terminal. Да. Ганак Эшхал Эсквайр. Уважаемый господин или госпожа, проконсультировавшись с своими коллегами в Цитадели, я имею честь обратиться к вам с просьбой о перевозке крупного протанского груза, обнаруженного на Илосе. Этот груз был признан опасным и заперт в карантине. Проверки показали, что все опасения беспочвенны, но несмотря на это, карантин остается в силе до тех пор, пока кто-нибудь не сможет оплатить экспертизу груза Министерством культуры. Зная ваш интерес к протанской технологии, я буду рад передать вам большую часть груза, оставив себе меньше половины. Будучи батарианцем, я не могу участвовать в официальных мероприятиях Совета, но если вы перешлете мне нужные для оплаты 20 тысяч кредитов, сделка состоится в нашей обоюдной выгоде. Прошу срочно предоставить мне реквизиты вашего счета для списания средств. Пать нахуй, телефонные мошенники и до сюда добрались. Вот так вот. Жесть.